लेकिन मीटिंग लिमिट होती है, फिजिकल होती है तो कुछ ज्यादा होते। तो मैं लास्ट में ये कहूंगा सर, अपने कितने % कर्मचारी है जिनको बूस्टर डोज से आपने दिया है, उनकी फैमिली को बूस्टर डोज लगी है, और जो करीबन 390 रुपया पर बूस्टर डोज का जो है खर्चा, वो क्या कंपनी हमारी सबमिट करी, इसके बारे में बताइएगा सर। लास्टली सर मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप चेन्नई बेस हैं, काफी पुराने हैं और काफी आप शेयर के भी रजिस्ट्रार है, KDC में रजिस्ट्रार है, तो मैं चाहूंगा कि फिजिकल मीटिंग जब भी हो चेन्नई के अंदर में, तो मैं कलकत्ता से मस्करन जो हमारी मैडम है, तो बॉम्बे से तो चेन्नई नहीं जा सकेगी अटेंड करने के लिए। ये रिक्वेस्ट सर, फिजिकल मीटिंग जरूर करिएगा, लेकिन इसके साथ में एक हाइब्रिड का सेशन रखिएगा, जिससे हम जो ओल्ड एज वाले या जो पैन इंडिया शेयर होल्डर आपके, या अभी कंपनी लिस्टेड हो गई सर आपके 6 पॉइंट, वो भी अटेंड कर सके सर। ये कंसर्ट हमारे केशवराम इंडस्ट्री कल्पे में उन्होंने कला मंदिर में मीटिंग की, उन्होंने फिजिकल और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जो हाइब्रिड में दोनों में ये रजिस्टर किया, फिजिकल वालों को पहले वो मौका दिया, फिर हाइब्रिड वालों को दिया। सेम कंसर्ट था, इन्फोसिस में कई साल से चला आ रहा है, बेंगलोर में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, तो विचार करिएगा सर। और ज्यादा नहीं सर, आपकी फिजिकल मीटिंग सेकंड मीटिंग है, फिजिकल मीटिंग आपने कभी की नहीं सर, इसलिए मुझे खर्चे के बारे में नहीं पूछना सर। अभी वीडियो कॉल मीटिंग में क्या खर्चा कर रहा है और रिकॉर्ड तो बताइएगा एक बार आपसे। अनुज जी, आपको और आपके जितने भी डायरेक्टर हैं और उनकी फैमिली को, और जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं उनकी फैमिली के लिए, और जितने भी हमारे कर्मचारी ब्रांचों में काम करें उनकी फैमिली के लिए वहां से प्रार्थना करता हूँ, भगवान 2022 और 23 का जो फाइनेंशियल है वो वेल्दी, हेल्दी, प्रोस्पेर और सेफ्टी के साथ, और अगले साल जब अपने वीडियो अगर होती मिलते हैं तो हंसी खुशी के साथ मिले। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अनुज जी, आपकी छत्र छाया में समझता हूँ कंपनी अगले साल और ज्यादा डिविडेंड देगी सर। धन्यवाद। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Our next speaker for the event is Mr. Aspi Bashania. Mr. Ashpi, kindly enable your video and speak. Sir, can you see me and hear me now? Yes, sir. Sir, I'm Aspi from Bombay. I'm attending your meeting for the first time. Sir, I sent an email on 23rd June, whereas the deadline was 22nd June. So I'm thankful to the company secretary for accepting my email, although it was late by 1 day. And I hope he continues to give good service to our shareholders like he has given today. However, nobody has called me and I didn't know my speaker number also. You have to wait right from the beginning till the end to know our speaker number. So then Q4 profit was less than Q3 profit, whereas annual profit has increased quite well. So what is the reason for Q4 profit reducing slightly compared to Q3? So we have 146 crores in the bank and investments are 317 crores. So what are plans for that? So if you want to reward the shareholders, you should go for a buyback which is tax efficient rather than giving a higher dividend. Then do you want to remain only in mutual funds or you want to diversify onto share transfer agent also? Because now there is a oligopoly in that there are only 2 transfer agents, the service is deteriorating. So I would request you to go into share transfer agency. So now after I'm made a panelist, I can see all the directors, whereas earlier I couldn't see anybody. I could see only the speaker. So why don't you enable it all the time so that we can see all the directors all the time? So thank you very much and continue with the video conferencing next year also when the physical meetings start. So thank you. If you can reply now about the share transfer agent so that I can respond immediately before I'm muted. The order we are following is that we will take all the questions and then come back with the answers. So, but then I won't be able to talk at that time. Yeah, that's the way it is laid out. Yeah. Okay, fine. Thank you very much. Thank you, Mr. Ashpi. Our last speaker for the event is Mr. Punit Kumar.
Can you hear me? Yeah, we can see you and hear you, sir. Please. My name is Puneet. I'm calling from Delhi. Number one, after 3 years of single-digit growth, last year was a fantastic year of 26% growth, which was really has to be appreciated. And all the employees of the company, including the secretarial, are fantastic as far as being prompt and answering it correctly. All of the team needs to be congratulated for a wonderful performance. I would like two sentences from the management in terms of, is this momentum likely to continue? Number two, after having 70% share of India, are we talking of something else in terms of other countries? Thank you. Thank you, Mr. Puneet. That's all from the speaker section. We shall rejoin shortly after a small CSR video with answers for the questions raised. இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானும் லைவாக பார்த்தது இல்லைங்க. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இங்கே விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்க அந்த பெரியவங்களாம் நாங்கள் விசாரிக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி வந்து ஒரு கல்லுக்குழி இருந்துச்சு. இங்கே வந்து ஒரு 2-3 கிலோமீட்டரில் சரௌண்டிங்கில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து இங்கே துணி துவைச்சிட்டு இவங்க அந்த அன்றாட வாழ்க்கைக்கு வந்து இந்த நீர் சேவையை யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துருக்குறாங்க. பட் நான் இங்கே 10 வருஷமாக இப்போ ஒர்க் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி இந்த கார்பரேஷனுடைய வேஸ்ட் போகிறதுக்காகவும் அது மாதிரி தான் வச்சுருந்தாங்க. ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா
இந்த குளம் குட்டைகளை நம்ம பராமரிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்கேஸ் வந்து இங்கே வந்து தண்ணி நிற்கும் போது இந்த பறவைகள்லாம் வந்து ஏன்னா சம்மரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிற்கும் போது பறவைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஆதாரமாக இருக்கும். அதுபோக வந்து சென்டரில் ஏதாச்சும் மரங்கள் அது மாதிரி வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரணாலய மரம் கூட நல்லா, அதாவது எல்லாத்தோட எதிர்பார்ப்பு அப்படிதாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய குட்டைகள் இதெல்லாம் இது மாதிரி தூர்வாரங்காட்டி நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது. நம்ம பார்க்குற ஏரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனையந்தாங்கல் ஏரி. இந்த குளம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. 400 அடி ரோடு போட்டாங்க. போட்டதில் அதில் வந்து நம்மளது ஒரு பாதி குளம் வந்து அந்த ரோட்லேயே போயிடுச்சு. சுத்தமாக தண்ணி வந்து நிற்காது, மட்டமாகவே இருந்தது. வர தண்ணி மலையில இருந்து அப்படியே குளத்துக்கு போயிட்டு அப்படியே நேராக கிருஷ்ணா கால்வாய்க்கு போயிடும். எல்லாம் உள்ள செடி பொதுரு பக்கத்தில் எல்லாம் விவசாயம் பண்ணுறாங்க. அவங்க தண்ணியெல்லாம் எத்தனால போரில் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த குளத்துல வந்து சைக்கிள் கழுவுறதுலேருந்து ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே இந்த குளத்தில் கற்றுட்ருக்கோம். நாங்கள் நிறைய வந்து கால்நடை ஜீவர்கள்லாம் வந்து தண்ணிக்கு வந்து இங்கே தான் வரும். குடிக்கிறது குளிக்கிறது எல்லாமே இந்த குளம் தாங்க. எங்கள் ஊருக்கு ரொம்ப உபயோகமான குளம் அது. என்விரான்மெண்டல் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் இந்தியா அவங்களும் வந்து சேர்ந்து இந்த கரை பலப்படுத்த இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ டெப்த் ஆழப்படுத்தி இந்த கரையை பலப்படுத்தி பண்ண பிறகு தான் இன்னைக்கு இந்த லெவலில் தண்ணி நிற்கிது. சுற்றி வந்து இந்த வேலியெல்லாம் அமைக்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகள்லாம் வந்து மேற்கொண்டு இருக்கிறாங்க. இதனால் வந்து இந்த நீர்வளமும் பாதுகாப்பாக இருக்கும். சில பேர் வந்து இந்த குடிச்சிட்டு இந்த சைட்லேயே பாட்டிலெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் தடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நடவடிக்கை மேற்கொண்டதுனால அதெல்லாம் வந்து இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஏன்னா ஒரு நீர் தேக்கம் இருந்தாலும் அதை சுற்றி தான் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாமே வளரும். தண்ணி பார்க்கும் போதே அதுவே எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் தான். ஏரின்ட்டு ஒரு பவுண்டரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி கரை போட்டு ரொம்ப நல்லா பண்ணிடுறாங்க. இப்போ வந்து தூர் வரதுனால இங்கே தண்ணி நிற்கிறதுனால எல்லா போர்லேயும் தண்ணி இருக்குது. வெயில் காலத்து நல்லா குளிர்ச்சியாக இருக்கும். அடுத்த மழை காலம் வரையும் தண்ணி பெய்யுதுலேயும் தேங்கி நிற்குது.
இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானும் லைவாக பார்த்தது இல்லைங்க. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இங்கே விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்க அந்த பெரியவங்களாம் நாங்கள் விசாரிக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி வந்து ஒரு கல்லுக்குழி இருந்துச்சு. இங்கே வந்து ஒரு 2-3 கிலோமீட்டரில் சரௌண்டிங்கில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து இங்கே துணி துவைச்சிட்டு இவங்க அந்த அன்றாட வாழ்க்கைக்கு வந்து இந்த நீர் தேவையை யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துருக்குறாங்க. பட் நான் இங்கே 10 வருஷமாக ஒர்க் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி இந்த கார்பரேஷனுடைய வேஸ்ட் போகிறதுக்காகவும் அது மாதிரி தான் வச்சுருந்தாங்க. ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளம் குட்டைகளை நம்ம பராமரிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்கேஸ் வந்து இங்கே வந்து தண்ணி நிற்கும் போது இந்த பறவைகள்லாம் வந்து ஏன்னா சம்மரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிற்கும் போது பறவைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஆதாரமாக இருக்கும். அதுபோக வந்து சென்டரில் ஏதாச்சும் மரங்கள் அது மாதிரி வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரணாலய மரம் கூட நல்லா அதாவது எல்லா. Okay, thank you. So, thanks to all the shareholders for spending their time and asking us questions. We got a total of 7 questions, 7 people asking questions, although 10 are registered. I will answer them in order, all through in English. And while many questions were asked, we've taken a note of everything, and I hope I end up answering everything. If there's anything which unintentionally gets missed, please feel free, and this is to the shareholders, to reach out to either me or Mr. Manikantan for any query which remains unanswered during what I say. The first speaker was Ms. Lekha Shah. Her first question was, what was the impact of COVID second phase on the company? So as you're aware, the COVID second phase was relentless and very, very severe. As far as the company is concerned, I'm happy to share with you that we were able to service our investors, distributors, and asset managers and customers in every other product market efficiently without any disruption. Of course, there were times when, because of local orders or employees falling sick, we had to shut some of our front offices from time to time. That information was displayed on our website, so it did not cause any inconvenience to the consumers. We scaled our digital assets significantly in terms of customers being able to reach us through my CAMS, GoCard, call centers, H360, etc. There are various utilities available, so all of that happened. We significantly enabled work from home capability for over 80% of our workforce. And for that part of the workforce which had to come to office, we created means for them to stay in hotels near the office so that if there was a mandatory work from office work, that could be done in that format. Overall, then we continued to fumigate our offices, invest in vaccinations, employee transport, employee comfort, etc., and continued to focus on masking up, fumigations, disinfectant, social distancing, and making sure that the office space was completely conducive to work in that fashion. The second question that Ms. Lekha Shah had was about the outlook for the next 2 years. As you're aware, our core market is the mutual funds market, which is part of the Indian capital markets. And of course, we work in it through in various ways through a very, very organized and all-encompassing service stack. As you're aware, in the last 7 years, Indian mutual funds have grown significantly. Assets have grown in the mid to high teens. And the expectation is with more disposable income in the hands of the investors and better prospects in terms of returns delivered by mutual funds, this growth should continue in the form that it has happened in the past. From a non-mutual fund product perspective, we've been active in the payments, insurance, and alternatives markets, and all those markets have been doing well. In addition, we have put out our 2 new platforms. One is CRA for NPS, and the other is Account Aggregator. So that encompasses broadly our outlook for the next 2 years, where we believe that markets will continue to enjoy large interest from retail investors and participants and from asset managers, and that should define the future trajectory of business. The second speaker was Mr. Dharav Jamdar. His question was, what is our total investment from foreign institutional investors? That is at 0.015% of
overall shareholding. From AMCs added during the year, we won the contract for Zerodha AMC and we transitioned the work for Franklin Templeton. So you can take it as 2. There were no deletions, which means there were no exit from CAMS. From top 3 AMCs in terms of revenue, we do not normally share contract-wise numbers, but you can broadly think of it as about 50% to our revenue contribution. In terms of profits being depleted because of COVID, you would have seen that despite the severe second wave and some part of the third wave coming in, we were able to conserve profits quite well. And during the year, we had a significant 39% growth in profit year on year. So that part is addressed completely. For joining the company, very happy to hear that you would be interested in working for the company. And as you know, we continue to look for talent. You could look at the company website and the career portal. You could alternately also send in your CV through Mr. Manikantan to our HR department, and we will organize for an interaction. I will move to the questions asked by a third speaker, which was Ms. C.E. Mascarenas. And there were various questions asked by her, I think 5 of them. The first was about whether we have an ESG rating. So while ESG is a significant area of focus for us as a company, we have not gone in for a rating yet. It's not a mandatory step. It's a preferred step. And in future, we may contemplate getting an ESG rating. But ESG, as you're aware, continues to remain an area of focus. From a work from home to work from office perspective, we have brought back the entire workforce to work from office effective 1st June 2022. During the financial year, at different points in time, we had a maximum of about 85% of the workforce working from home. And at the minimum, it was a smaller number. Today, all our employees are working from office. From a number of mutual fund clients, that was your question, how many clients do we have? That number is 17. What is our market share? Was your next question. That is 69%. It is counted as our share of assets in the overall share. The next part of your question was that do you have a whistleblower policy? The answer is yes. How many cases were reported from a whistleblower perspective? There were 2. This policy, by the way, is available on our website. What does a whistleblower employee come in with? He is allowed to come in with various formats of either reporting any infringement or any complaint. The infringement could be our HR policies, any statute, any law of the land, any subnormal treatment of employees, or anything that the employee finds out of the ordinary, which he does not want to go directly to his supervisor with. He can come through the whistleblower policy. You'd asked a question whether we can help you with MF KYC. The answer is yes, of course. KYC and anything else that you would like done in terms of any service gaps or any lack of execution that you may be seeing in your portfolio, kindly get in touch with us. The Fort office is completely equipped to do that. But if you want to get in touch with Mr. Manikantan or me, that is also possible. But please feel free to reach out. The fourth speaker was Mr. Umang Pansari. Mr. Pansari had one question. How does inflation impact the profitability of the company? Well, I will just cover it in 2 broad ways. Of course, I will not give you a deeply steeped in economics answer, but just a simple answer that with inflation, cost of living goes up and savings in the hands of the investors grow smaller. Since our industry is predicated on the growth of savings and investments, high inflation obviously will have some impact on that. From a profitability of the company perspective, things tend to become expensive. In the last year, driven by inflation, while we've not included any mention in a broader way, employee compensation, especially on the technology side, did become dearer. So that does impact profitability from time to time as things that we purchase continue to become more expensive.
We had Mr. Santosh Kumar Saraf come in with a number of questions. From a maternity benefit point of view, we are completely aligned to the rules and statutes laid out by the central and state government. This includes mandatory maternity benefits in terms of paid leave, in terms of any day-to-day medical care, and in terms of daycare centers. So all of that is completely available to employees. As also is a paternity leave policy for the men when they need paternity leave. From a retirement benefits perspective, we are covered from a statutory perspective as far as all components of gratuity and provident fund are concerned. So that again is completely in line with the statutory requirements that are imposed upon us. From a rainwater harvesting solar panels perspective, we are in buildings, a few of which are owned by us, some of which are rented. And we work with landlords to make sure that all of these utilities and functionalities are in place in the buildings that we do business in. What percentage of employees have undergone booster dose? So 99% of our employees have all undergone their first dose. About 80% employees have also undergone the second dose. And then there are employees who are going in for the booster dose. From time to time, the company has policies which either provide these vaccinations free, which means that we work with local authorities, including municipal corporations and hospitals, to bring vaccination camps into our premises. And then alternately, we seek employees to get these vaccinations done privately if they so prefer, and bring us the bills and we pay them. So that is covered in a broad way through various policy interventions. Then we had Mr. Aspi Bhisania as the sixth speaker. His question was, why was 4Q profit less than 3Q profit? So as you will see, there was a small contraction of about 1%, largely led by a slightly higher cost line during the fourth quarter over the third. That was your question. And then your question was, why is it that we do not consider to be corporate registrars? Why are we not in that business? While there are, it's a growing business and there are two entities. So we broadly continue to evaluate various business opportunities in the country, both adjacent and non-adjacent. We continue to watch the market for corporate registry, and as and when it turns interesting enough for us to do something specific, we will do that. For the last many years, we have found that at that time it did not exactly offer the arena to play that we wanted, and therefore for that time we've chosen not to enter. The last question, the last speaker was Mr. Puneet Kumar, and his question was that, is your momentum of growth likely to continue in the future years? I'll answer that in two parts. As a company, as you've seen, we've got a strong product suite, which we built over the last many years and many decades, all of which is in the platform-based B2B financial services sector servicing. We expect that being present in mutual funds, alternatives, payments, insurance, CRA for NPS, and account aggregator markets, we are in the right marketplaces. We built out the platforms and the product offerings, and we will continue to scale these through close engagement with consumers and through selling. So that is what we will continue to do. Overall, in terms of market share, we are at 69% market share in India. Will we look at overseas markets? Like I said, from time to time, we continue to evaluate opportunities in terms of whether we should take our business to other geographies. And as and when this happens, we will let you know. For present, we are happy with our business. And like I said, we have almost a full stack product suite that we would like to sell in the markets. And all of that is available with us. That, dear shareholders, completes the set of questions that we had for
today from the 7 shareholders. Like I said, if I missed something, which I think I did not, do feel free to reach out to us if there is any component of the question that you asked that did not get answered. Overall for today, I will thank you for your active participation and for your faith in us and for the constant support that you've given to CAMS. With this meeting comes to a close, except for the completion of the electronic voting, which will remain open for another 15 minutes after the closure of the meeting. Once again, I wish you all good health. Please do take care of yourselves and your family. And I thank you all for joining us today. Thank you very much. Thank you.